Sir, Sie müssen das Hotel sofort verlassen. Ihre Buchung wurde storniert. Ich habe eine bestätigte Reservierung. Warum werde ich aufgefordert zu gehen? Wenn Sie nicht gehen, rufe ich die Sicherheit. Das ist völlig unfair. Ich werde Maßnahmen ergreifen, wenn nötig. Die gedampt elegans einer vom Stern Hotelby. En ort, der Comfort UND Geborgenheit Versprich UND unausgesprochenen, to Dellison Service in sich tract. Doc für manch Kannen selbst dies golden Cafés de Luxus, sich im Nu in Orte der Demütigung verwandeln, Orte, und denen die Hautfarb zum einzigen Kriterium Word. Das Salt. Hut Abin Urseln were die Gestik von Dr. Lena Hammond, einer Frau. Die in der Akademischen, Welt UND den Nader Wissenschaft in Kohenhaf Aufstieg. Nerm brutal von der Schwer der Vorteil auf den Boden der Tatsachen zu Rückschuld zu werden. Brechen? Ihr am Wiesenheit ALS Schwarz in einem Ort, and dem EIN man ihr Praisens ALS affront empfand. Dieser man, Arthur Sterling, der Nachtmanager der renomierten Grandeur Suites. Trug ein viel schwerer Gegenheit MIT sich hier am ALS das Gepäck Jeds Gasts. Sieben Beschwerden, a kribbisch in den in Personalakten vermerkt, zeichnen in EIN schrecken heitliches Bild rassistischer Vorurteil. Sieben Fall, in den sein Erdils Vermigen. Sein Autoritat, nicht professional, sondern vornge Namen einsetz. Sieben Mal trat EIN muster zuttig. Word ignoriert, ver harmlos, bis es schleißlich in einem unübersehbaren offentlichen Skandal skaliert. Dr. Hammond, ein Wissenschaftlerin, die für ein Galaxien erforscht, Word zu einer redaktigen Figur degradiert. Ihr Qualifikationen, ihr Identitat, Word in durch die Vorgefasten, Meinungen der Managers unsichtbar gemacht. Beaver were fortfahren, was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar UND Tilen CES UNSMIT. Ihr Beteiligung hilft UNS. Weiter geschickten übersystemisch Ungerechtigkeit ANS Licht zu bringen. ES were EIN die Stagben im Spaten Frühling, ein typisch Landnakt. In der die Luftschwer von der Schwul de Tages hin UND, sich erst langsam abkult. Eine Erleiderung, die NIE wirklich eintrat. Draußen spiegelt sich das grell Neonlichter Gestschaft in der Innenstadt auf dem glatten Asphalt. Der erst Kurslich von einem Cousin. Heftigen Schauer benetzt Wardens War. Drinnen strahlt die Grandeur Suites ein Kunstlich Ruhe AUS. Die polierten Marmorboden UND die gedampften Ton bilden einen starken Kontrast zur pulsierenden Stadt. In der Lobby herrscht ein Symphonie AUS gedampften Gesprachen. Dem Clearen von EIS in Gläsern AUS der Lounge UND dem Lesen Sur der Klimmenlich. Dies were EIN oder Ankunft UND a Breeze. De Fluktigen Luxus, EIN temporär Zoohaus für die Genigen. Die sich dies in Comfort leist in Kanten. Dr. Lena Hammond, 42 Jahre alt, war ein dieser Gast. Sie war nicht nur Gast, sondern ein Kariffi. Oft watchen in der Beschädenen, am verbundenen Gemein Southside Chicagos, seit sich ihr intellektuell Brillen Schanfru. EIN Lookführer in einem Umfeld, das ambitionierten jungen schwarzen Frauen nicht immer wohlschen war. Sie EIN Wohlstipendium für das MIT, wo SIE Physik UND Informatik im Doppelstudium belegt UND MIT Auszeichnung Abschluss. Ihr Doktorarbeit in der Harvard University, in der SIE sich MIT der atmosphärischen Zusammensetzung von Exoplaneten befasst. Bracht das renommierte Hubble-Stipendium EIN. Dr. Hammond leitet zuletzt ein hochmodern Forschungsabteilung im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien. Ein Position, die SIE 7 Jahre lang innehat. Name erschien auf zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen. Ihr Stimme war auf internationalen Konferenzen gefragt. UND ihr Erkenntnis prägten das Verständnis der Menschheit für Welten jenseits unserer eigenen. Sie hat gerade die Hauptried auf dem Pseudo-Astrophysics-Symposium gehalten, das in einem Kongresszentrum der Wennesblocks von den Grandeur Suites in Fernstadt fand, wo SIE in einer luxuriosen Executive Suite wohnt. Ihre Position hat SIE sich nicht nur durch Intellekt, sondern auch durch Eisenen. Unnatschig bigen willen arbeitet UND MIT Jetter in Deckung Barrier in Dirtsbroschen, UND Stereotypen weiterlegt. Arthur Sterling, der Nachtmanager, hat einen ganz anderen Werdegang. Der Mann in die 50, MIT stets Jaren Zelter Stern UND einer Fürsten, Otto Ritter Art, arbeitet seit über 2 Jahren für die Hotelkette Grandeur Suites.
Hat ALS receptionist Eingefangen UND sich akribisch die Carrierleiter Hotchgarbeit, bis schleißlich ein Führungsposition erreicht. Sein Zeit dort wordt nicht on Schadenziehen. Intern personal acten, die später im Zug de beweis aufnehmen im Geretswerfern ANS Lick kamen, zeichnet in die IN bin Ruhens Bild. Im Jahr 2018 reicht ein Schwarz Family AUS einem anderen Bundesstaat ein formell Beschwör gegen Sterling IN. Sie gaben, Sterling hab innen ein Reserverum verwirrt UNI behauptet. Ziehen kein Zimmer free, aber die ein Bessetei Buchung hatten UNI online Mareri Zimmerwerfer barwaren. Die Family Word schleißlich von einem anderen Manager unterbracht. Doch ihr Beschwör wegen angeblicher Rassistischer Word intern MIT einer vertraulichen Vereinbarung beigelegt. Sterling erhielt lediglich ein mündliches Verwarnung. 2 Jahre später, im Jahr 2020, meldete Mareri Mitarbeiter UNI Gast Sterling annimmt, while das Hotel unverhaltensmäßig häufig den Sicherheitsdienst wegen kleinerer Virgin oder oft auch unjegliches Virgin rief. ALS Grandworden verdachtetes Herumlungern in der Lobby oder unbefugter Aufenthalt in der Executive Lounge Ansford. Auch dies Beschworden wurden Mangels Director, dokumenterte bewies ALS unbegründet abjeden. Dan, im Jahr 2022, erigniet sich ein konkreter Vorfall. Sterling Word formell gerugt, nach dem ein schwarze Lieferant, der Waren in die Hotelkutsch liefert, im beschuldigt hat, rassistisch Ausrungen gemacht, sein Legitimität in Frage jesselt UND im Diebstahl Wordswerfen zu haben. Sterling erhielt ein schriftlich Verwarnung, doch wurden kein weiteren Maßnahmen ergriffen. Das Muster wurde deutlich erkennbar. Ein tiefer Wurzelvorn Genommenheit, die scheinbar unterschwellig work UND nur auf Eingelegenheit wortiet, sich zu manifestieren. Im Frühjahr 2023, nur wenig Monat vor dem Vorfall MIT Dr. Hammond, wurde ein Ander Schwarz Gast von Sterling wiederholt nach einem, Salungsnequays, UND einem ausweis gefragt, aber es sei ein Besteteit. Im Voraus besagt Reservierung hat UND ihren Zimmerschlüssel vorsicht. Die Gasten, einen Giesen und Walton, beschwert sich schleißlich beider Konsen Leitung, was zu einer weiteren inneren Überprüfung führt, die wiederum MIT minimalen Konsequenzen für Sterling indeed. Sein gestig Bestand nicht nur AUS einer und sammeln isolierte Vorfall. handelt sich ein Zudius bin ruhigen chronic systemischer Microaggression in UND often diskriminierenden Verhaltens, die innerhalb der Uninstructor von Grandeur Suites anscheinend watchen UND sich ausbreiten kann. Dr. Hammond, die nix von Sterling Schweierage Vergangenheit hat. Kurt einfach in Zimmer Zurich. War occurs nach 22:30 Uhr. Die letztern hat SIE im Business Center der Hotels verbrach UND ein Präsentation für einen anstehenden Vortrag für die Gäste. MIT Laptop-Tasch über der Schulter UND einem Ordner MIT ausdrücken, in der Hand ging SIE zu den Aufsichten, waren ihr Gedanken nach immer überkomplex astrophysikalisch Gleichungen kreisten. Sie lundrut nicht hierem UND stort niemanden. Sie war ein Saarland. Gasten, ein Gestschatz-Kunden, die einer der alltäglichsten UND legitimsten Tätigkeiten nachging, die man sich in einem Luxushotel verstellen kann. Doc Arthur Sterling, der hinter dem Empfangsstresen saß, hat alles beobachtet. Sein Blick, so die später aussage andere Angesselter, skien sich auf Dr. Hammond zu fixieren, sobald US dem Business Center kam. Nahm keinen anderen vom Sicherheitsdienst Enkigen UND, reagiert nicht auf ein Gasbeschword. Fällt ein Thiel, ein Vorgenommen ins Chidum. Alien aufgrund seiner eigenen Vorurteil. Sah ein Schwarzfrau, Alien, spat abends, UND in seinen Augen sprach nicht dem Profil einer Gast in der Grandeur Suites. Patrouilliert im Grand in der Lobby. Auf der sich nach einem Ziel. UND Dr. Hammond Word MIT stillen Professionalität zu diesem Ziel. Sollt die Hotelitung verpflicht sein, den Status eines Gasts über Gini Kanali zu überprüfen, beispielsweise durch Abgleich MIT dem inneren System oder Kontakt aufnehmen MIT dem Sicherheitspersonal. Rein Confrontation eingeleitet Word, insbesondere wenn die Anwesenheit der Gast eindeutig nicht störend ist UND sich lediglich in den öffentlichen Bereichen der Hotels bewegt. Sterling trat hinter dem schreibischer Wehr, sein Schritt bedächtig, fast roberisch.
fing Dr. Hammond, ALSSIE gereed die aufzugerät. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Beginner, sein Stimmung die Üblichhotelfreundlichkeit. Dafür MIT einem sofortigen, unbegründeten Misstrauen. Kann ich Ihnen helfen? Dr. Hammond suchte Kur zusammen. Hielt in UND Lischelt hoffentlich. Nein, danke. Ich gehören nur Kurs auf mein Zimmer. Sie de Tietweg auf die Aufzug UND Zog dan ihr Zimmerkart AUS der Tasch. Ein goenlich Magnet-Streifenkart MIT dem Hotel Logo. Sterling nif die Augen zusammen UND winkt die Schlüsselkart MIT einer lassigen Handbewing ab. Das kann jetter falschen, ma'am. Wie lautet ihr Zimmernummer? UND wisst er ausways. Sein ton war scharf, ankelgend. Ein krasse Gegensatz zu dem respektvollen Umgang. Denner gassen sonst enkenbracht. Dr. Hammond's Lachung Verblast. Ich bin Dr. Hammond, Zimmer 1708. Ich bin seit Sonntag hier. Ich komme direkt AUS dem Business Center. Sie versucht, ruhig UND Professional zu klingen, dat ein Anflug von Verwirrung, dan Verradrung, mat sich bemerkbar. Sie zager handy herweer, bereit, ihr digital Reservierungsbestätigung zu sehen. Das sieht verdächtig AUS. An der Brad Sterling SIE. Beaver SIE den Bildskirm vollständig sehen kann. Ich brauche einen amtlichen Ausweis UND ein Creditcard, da MIT de Reservierung übereinstimmt. Andernfalls muss ich Sie leider bitten, das Gelande zu verlassen. Die violent Fragen, die sofort Zurückweisung Beweis, die aggressive Haltung, das war ein klassisch Einstellungstaktik. Ich hab Ihnen Doc gereed mein Zimmerkart gesiegt, mein Zimmernummer genet UND sage Ihnen jetzt mein digital Bestätigung. Erwider Dr. Hammond, MIT feste Stimme UND Walksender Emporung. Warum nehmen Sie Michigan ins Visier? Ich bin hier Gast. Mein Name steht auf der Reservierung. Der Wortwechsel reg aufmerksamkeit. Ein Paar, das auf den Aufzug Tiet sagert, Gespräch verstand. Ein Family, die vom Abendessen zurückkommen, blieb stehen UND Bioback Tiet die sehen. Mehrere Personen suchten unauffällig ihr Handys, spurten die an Hispani, die Greifbär Ungerechtigkeit. Ein junger Mann, später ALS-Student einer örtlichen Hochschule identifiziert, begann, die Interaction offen zu filmen. Sie gehören hier nicht hin, sagt Sterling MIT lauterer Stimme UND Hockertem Kopf. Ich ruf den Hotelsicherheitsdienst. Sie müssen gehen. Sofort. Griff nach einem Telefon auf dem Rezeptionstresen, den Blick weiterhin auf Dr. Hammond gerichtet. UND ignoriert die Wachsen Menschenmensch. Die Demütigung war qualend, eine fettliche Beschämung, nur weil man de war. Inmitten dieser eskalierenden Konfrontation erfolgt kein solches Eingreifen höherer Instanz. Zwar treffen schließlich zwei Sicherheitsleute Hotels ein. Dat SIE stellten sich nicht sofort auf Sterling sieht. Sie beobachten die Wachsens all der Zugen, die blitzenden Handykameras, UND die deutlich Verzweiflung in Dr. Hammond's Gesicht. So entstand ein Cuz and Hispani Pat Situation, ein Moment der Lamon, in dem die falsch Entscheidung bereits gefallen UND die, richtig nach Qualenlang auf sich worden ließ. Der Schaden war jettet bereits angerichtet. Die unmittelbare Losung war weniger ein wirklich Losung ALS Wilmer ein Vorbergen ins Charfung einer zutiefst demütigen Situation. Nach einigen qualenden Minuten. In denen Dr. Hammond standhaft blieb UND MIT bemerkenswerte stark die Phase unbewahrt. Schritt schließlich ein junger Manager ein. Der durch den Tumult UND die violent filmenden Gast aufmerksam geworden war. Überprüft Dr. Hammonds Reservierung im System UND Bestetheit. Ihr Identität UND ihren rechtmäßigen Status ALS Gast in Zimmer 1708. Sterling, onruhig, blickt SIE in der Finsteren. Entschuldigt sich nicht UND raunt seinen eklatanten Feller nicht die ein. Dr. Hammond, erschuttert, aber nicht gebrochen, dürft schließlich in Zimmer zu ruckern, den bitteren Nachgeschmack der Ungerechtigkeit nach immer im Mund. Angesichts wurde geschickte Managers MIT Diskriminierungsbestquerden, von denen einigen turn begleg UND and der abgewiesen wurden, sollten sein Handlungen in einem so eindeutigen, öffentlich beobachten Fall von Vorgenommenheit, ein automatische Suspendierung. Wenn nicht gar die sofort Kundigung auslosen, der Vorfall in die jettig nicht in der Lobby.
Die innerhalb weniger Minuten auf verschiedenen Social Media Plattformen hochgeladenen Videos von Zugen lassen einen Sturm der Entrustung aus die eindeutig UND Bellisten aufnehmen, der jungen Studentenzeit, Sterling's aggressives Auftreten, sein gering Schätzung von Dr. Hammonds Qualification in UND sein direkt Aufforderungen SIE, zu gehen. Der Hashtag Justice for Lena Hammond Trinity, zunächst local, den National UND Schleierslich weltweit. Innerhalb von 24 Stunden erreicht das Hauptvideo über 50 Millionen, auf UND Word über 2 Millionen Mal auf TikTok, ex-UND Instagram giedelt. Lokal Nachrichten der Griffin die Geschicht auf, den auch national Medien. Dr. Hammond, die zunächst sagt, auf dies weisen die Öffentlichkeit zu treten. Sich durch die mit den Öffentlichkeit, die Rechenschaft vor Dirt, einer Welli der Empörung aussetzt, die Grandeur Suites, die zunächst versuchten, die öffentlich Meinung MIT einer standardisierten Entschuldigung auf ihren Social Media Kanälen zu kontrollieren. Wir sind uns eines Vorfalls bewusst, wir tolerieren keine Diskriminierung, wir unter solchen den Fall. So haben sich schnell MIT der schieren Menschen öffentlicher Empörung konfrontiert. Die Erklärung heißt die Kritiker nach weiteren. Der SIEL ist unaufrichtig UND unzureichen wahrgenommen Word. Dr. Hammond reicht MIT Unterstützung der NAACP UND 1 Teams von Bergerrechtsanwälten ein Klage gegen Arthur Sterling UND die Grandeur Suite ein. In der Klage, in der $2 Millionen Schadensersatz gefordert wurden Rassendiskriminierung, vorsätzlich Zufügungszielischen Leids, Freiheitsberaubung UND Verleumdung geltend gemacht. In Walt argumentierten, Sterlings Handlungen sind nicht nur diskriminierend, gewesen, sondern hatten auch rebellichen beruflichen Schaden verursacht, darunter in gangen Möglichkeiten für Vorträge UND Forschungskooperationen aufgrund der immensen Stresses UND der öffentlichen Beobachtung. Sie führten Sterlings Vorbeschwerden bei der Personalabteilung detailliert und UND präsentierten die es unwiderlegbaren Beweis für ein systematisches Muster von Wahrgenommenheit, das die Grandeur Suites fahrlässig zuzusetzen hat. Angesichts der enormen öffentlichen Drucks belasten der Videoaufnahmen UND der akribischen juristischen Strategie von Dr. Hammonds Team erkannt die Grandeur Suites Hotelkette schnell die Unmöglichkeit, Sterlings Handlungen zu vertiefen. Nach monatelangen intensiven Verhandlungen stimmt die Hotelkette einer Entschädigungszahlung von $2 Millionen zu. Es handelt sich nicht nur ein betrachtliche Summe. Es war einer Hoxen Entschädigungen in einem Diskriminierungsfall wegen ein Hotelkette in der jüngeren Geschichte. Ein deutliches Eingeständnis der schwere Unrechts UND der damit verbundenen unamerischen Fahrlässigkeit. Arthur Sterlings Karriere in die Jedek Whitehall's weniger Ehrenwohl. Ein Wosch nach Einreichung der Klage UND nur wenig Tage war absolut der Vergleichs Wörter entlassen. In dem Kündigungsschreiben, dessen Aussicht später in die Presse gelangten, heißt es unmissverständlich. Herr Sterling Verhalten im Abende Datum der Vorfalls stellt einen schwerwiegenden Versus gegen unser Grundwort UND unser Gasservice-Richtlinien dar, UND führt unmittelbar zu einem irreparablen Vertrauensbruch gegenüber unseren Gas in UND der Öffentlichkeit. Ein solches Verhalten ist inakzeptabel UND kann in unserem Unternehmen nicht toleriert werden. Aber es sich nicht eine formelle Beurkundung der Polizeiwesens handelt. Für der Vorfall faktisch dazu, dass Sterling vergeht wirklich per Position in der Hotelbranche desperate wird. Sein Name, der zuverlässige MIT eine Hotelkette in Verbindung Gebrak Wardens war, wird zum Synonym für Rassendiskriminierung. Ein dauerhafter Makel in seiner beruflichen Laufbahn. Auf einer Pressekonferenz, die Wochen nach der Einigung stattfand, gab Dr. Lena Hammond, gefasst UND Workwand, ein eindrucksvoll Zeugnis ob, dessen Resonanz weit über die Grenzen der Hotellobby hinausreicht. Wenn mir so etwas passieren kann, begann MIT feste Stimme. Einer hochdekorierten Wissenschaftler in MIT allen Qualifikationen, einem Doktor von Harvard, die eine Abteilung bei der NASA late at UND in einem 5-Sterne-Hotel wohnt. Welch Hoffnung bleibt dann für all Gene, die kein solche Plattform haben? Welch Hoffnung bleibt für den Durchschnittsmenschen? Für den jungen schwarzen Mann oder die junge Schwarzfrau, die einfach nur ein Geschichte betreten? Auf den Busworten oder ein Taxi rufen? Es ging nicht einen Zimmerschlüssel. Es ging darum, sei dachten, sei
UND, nach viel mehr, WRH Meinung nach nicht sein sollt. Es ging den heimtückischen Glauben. Das mein Hautfarbe all mein Leistungen, all mein Legitimität zunicht gemacht. Dies Erfahrung, so schmers haf sei auch war, hat meinen Entschluss. Für ein Welt zu kämpfen, in der Word nicht de Bedingungen geknüpft ist, in der Respekt nicht durch die Hautfarbe verdient Word, sondern jedem Menschen angeboren ist, nur bestarkt. Ihr Wort wären ein Weckruf, ein Enkel gegen ein Gesellschaft, die nach immer MIT den grundlegendsten Prinzipien der Gleichberechtigung ringt. Sollten wir Fall dieser Art. Insbesondere wenn sich EIN bereits dokumentiert Verhaltensmuster eines Mitarbeiters handelt, obligatorisch bundesstaatlich anerzogen zu den Diversitäts. Die Inklusionspraktiken Unternehmens auslosen, anstatt dies lediglich in einen überbefunden Zivilklagen zu überlassen, die Grandeur Suites, die unter der öffentlichen Kritik dem massiven finanziellen Schaden litten, führten ein umfassend intern Untersuchung durch, deren Ergebnis später veröffentlicht wurden. Der Bericht war vernichtend in Thol, ein Reis systemischer Versäumnis. Bemangelt unsere Challengen zu Diversität und Diskriminierung für alle Mitarbeiter, insbesondere für Führungskraft. Zudem wurde das Fehlen klarer, umsetzbare Richtlinien für den Umgang MIT Gast hervorgehoben, wodurch einzelne Manager zu viel unkontrollierter Messenspielraum eindrang wird. Entschieden war, dass die Untersuchung ein unsere Aufsicht über das Verhalten von Führungskräften ein Unternehmenskultur aufdeckt. Die, when nicht explicit, so doch implicit, für Beschwerden der Personalabteilung über diskriminierends Verhalten hergespielt oder nicht wirksam bearbeitet. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass ein tiefer Wurzelkultur impliziter Vorteil an Gestort wachsen kann ein Umfeld schafft, in dem Mitarbeiter wie Arthur Sterling jahrelang relativ ungestraft adren kann. ALS Reaction auf dies Erkenntnis eine starke öffentliche Beobachtung kundig Grandeur Suites ein umfassendes Reformpaket. Diocese beinhaltet Verpflichten, regelmäßige Challengen zu einer Diskriminierung interkulturelle Kompetenz für alle Mitarbeitenden, von Berufsanfängern bis hin zu Führungskräften. Die Challengen wurden in Zusammenarbeit MIT externen Diversity-Experten entwickelt. Grandeur Suites verpflichtet sich zur Einführung neuer, klarer standardisierter Protokoll für die Gastverifizierung Streitbeilegung. Wobei De-Escalation Objective Sachverhaltsmittlung vorrang, vor subjektiven Bertilungen haben. Darüber hinaus richtet die Hotelkette ein unabhängig Amtsstelle für Gastbeschwerden EIN unpartisches Prüfverfahren für Diskriminierungswürfe zu gewährleisten. Schließlich wird ein überarbeitet Personalrichtlinie angekündigt, die ein gründlich Untersuchung die Anwendung strenger Disziplinarmaßnahmen bei allen begründeten Diskriminierungsvorwürfen vorsieht. Dabei wird Transparenz hinsichtlich der Ergebnis großgeschrieben. Dieser Vorfall, der sich scheinbar auf ein Hotellobby in einer Schule in Atlanta beschränkt, dreht sich wirklich einen einzelnen Manager oder einen einzelnen Gast. War ein drastisches Brutals Beispiel für ein umfassendes systemische Kritik, in weilen Berichten wird Vorteile nach immer erlaubt, klar bewiesen zu ignorieren. Das aus circa die Behandlung bestimmen, berufliche Leistungen, so außergewöhnlich es auch sein mögen, beiden keinen Schutz vor dem heimtückischen Gifter Vorteil. Dr. Lena Hammond, MIT Doktoral von Harvard NASA Qualification, wird nicht ALS die Person wahrgenommen. Das war, sondern ALS das, was Arthur Sterlings Vorteil auf SIE projizieren. Die Folgen waren gravierend. Arthur Sterling Verler sein Karriere, sein beruflicher Ruf, war unwiderruflich zerstört. Die Grandeur Suites haben sich massiven finanziellen Strafen einem dauerhaften Imagesten gegenüber, was das Unternehmen zwang, sich MIT tiefgreifenden Problemen seiner Unternehmenskultur auseinanderzusetzen. Schwarzen traf jedig Dr. Hammond, die trotz Sieges öffentlich Demütigung, Sielig Bellistung die Zermerben Lastekamps Grundelgen Word Urchigen must. Sie Word unfreiwillig zu einem Symbol. Ihr geschikt ein Bues dafür, dass der Camp Grundelgen Respekt auch im 21. Jahrhundert nach lang nicht vorbei ist. Was ändert sich jetzt wirklich? Worden die angekündigten Reformen der oberflächlich sein die lediglich die öffentlichen Empörung beschwichtigen sollen,
oder Worden SIE die Structuren und Vorteil, die Arthur Sterling so lang ungestraft adren lesen, tatsächlich beseitigen, Worden Andir Hotelken und Andir die ins Leistungsbranchen diesem, Beispiel folgen oder Worten SIE. Bis ihr eigenen systemischen Fehler durch ein virales Video aufsteckt, werden und zu millionenschweren Klagen führen? Sollten Hotels AUS Grunder öffentlichen Rechenschaftspflicht gesetzlich verpflichtet werden, alle bestätigten Diskriminierungsbestgurten gegen ihr Mitarbeiter öffentlich zu machen, anlich wie bei der Veröffentlichung von Restauranthygieneberichten oder Disziplinarakten der Polizei? Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Vorschlag in den Kommentaren unter dem IT. Dieser Kampf für Grundlegen Word. Für das Recht, einfach zu existieren, ohne Frage gestellt, befragt oder auf ein Stereotyp, reduziert zu werden, geht weiter. Es geht UNSLE. Da wir von Institutionen und die Einzelpersonen gleichermaßen Rechenschaft fordern müssen. Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Berichte, die Ungerechtigkeit aufdecken. Und die lassen Sie uns gemeinsam für ein Welt kämpfen. In der jeder Mensch im IT dem ihm Zustand und Respekt behandelt wird.